હલો બાળકો, લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ ચાલે છે આખા દેશમાં અને આજે 25 માર્ચ છે. પરિસ્થિતિ જોઈને તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે આપણે અત્યારે ક્લાસરૂમની અંદર નહીં પણ ઘરના એક રૂમની અંદર છીએ. લોકડાઉનની સ્થિતિનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરવું દરેક માટે જરૂરી છે, તો જ આ મહામારીથી આપણે વિજય મેળવી શકશું. એટલે એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. ઘરની અંદર જ છું, ઘરની બહાર જતો નથી અને ઘરની અંદર જ એક નાનકડું બોર્ડ છે, આપણે એનો જ ઉપયોગ કરી અને આપણું કામ આગળ વધારશું. તો પ્રિપેરેશન આપણી અટકે નહીં એ આપણો મૂળ હેતુ છે અને સાથે સાથે બધા જ નિયમોનું પાલન પણ આપણે કરવું છે. તો કામ આપણું શરૂ કરીએ. આજે આપણે આપણા શેડ્યુલની જો રેડોક્સ રિએક્શન્સ એ ચેપ્ટરને ડિસ્કસ કરવાનો છે. થોડાક કન્સેપ્ટ પહેલાં જોઈ લઈએ, પછી આપણે એના MCQ જોશું. તો બહુ ઝડપથી આપણે બધા જ કન્સેપ્ટને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. નામ છે રેડોક્સ. There are two words in redox word, reduction as well as oxidation. That means reduction half reaction and oxidation half reaction are collectively called redox reactions. So if we define reduction and oxidation, then it will go like the reaction in which hydrogen is attached with any species is known as reduction. So attachment of hydrogen is called reduction, or removal of oxygen is also called reduction. This is the basic definition, but it is not necessary that in all reaction hydrogen and oxygen will be there. In some reactions only electron transfers will be there. That means if electrons are gained, then such reaction is known as reduction reaction. If a species, whether it be a neutral atom or positively charged species or negatively charged species, if it accepts electron, one or more electron, then reduction will occur, or it is said to be a reduction half reaction. You can also define reduction as decrease in oxidation number. If oxidation number decreases for any species, then such reaction is said to be reduction half reaction. I am speaking reduction half reaction, and you know very well that reduction half reaction are HR, because reduction is only a half portion of a complete reaction. There is another half portion which is called oxidation. So it is also known as oxidation half reaction. Oxidation half reaction, OHR. So you can also define oxidation as well. The reaction in which hydrogen is gone. So hydrogen releases by any species, then such reaction is known as oxidation. Or oxygen, if comes to attach with a species, then such reaction is also known as oxidation half reaction. In oxidation half reaction, in other words, we can say that if a species donates its electrons, then it is also known as oxidation, or increase in oxidation number. So we can write some example also. Suppose we have Na plus. This is a positively charged species. If it accepts 1 mole of electron and it becomes Na, so this is reduction half reaction, because Na plus ion is accepting 1 mole of electron and becomes Na. You can see that the oxidation number of Na plus 1 is plus 1, while in product it is 0. So there is a decrease in oxidation number, therefore it is reduction. You can write another example as half Cl2, that means it is a Cl atom. If it accepts 1 mole of electron, it will be converted into Cl minus ion. Here also the oxidation number decreases, because here the oxidation number of chlorine is 0
while here it is -1, so 0 to -1 it is a decrease, therefore it is called reduction half reaction. અંગ્રેજીમાં બોલવા પાછળનો રીઝન આ છે કે કમેન્ટ્સમાં કેટલાક બાળકોએ એવું કીધેલું છે કે સર ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં આ કન્ટેન્ટ આપો તો અમને પણ થોડું મદદરૂપ થાય, અને મારા ગુજરાતી મીડિયમના બધા બાળકો ઇંગ્લિશ બરાબર પરફેક્ટલી સમજી જ શકે છે એટલે એમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. છતાં પણ આપણે બંને લેંગ્વેજનો ઉપયોગ થાય એવો પ્રયત્ન કરશું જેથી દરેકને આપણી વાત ઉપયોગી પડે. ઓકે, let us move further. If we want to write the example of oxidation half reaction, then it will be like this. Suppose we have sodium atom. If it donates one electron, then it will be converted into Na+. So here oxidation number of sodium was 0 and now it will be converted into +1. So there is an increasing oxidation state. Same thing can be written in case of Cl- also. If we have Cl-, it donates one electron and it will be converted into Cl atom. You can write it as half Cl2. This is also another example of oxidation half reaction. When oxidation occurs, there must be reduction also, because if a species is donating electrons, then there must be some other species which are accepting those electrons. So reduction and oxidation, that means redox reactions, are ultimately the electron transfer reaction. So electrons are transferred. એવું નથી કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો એટલે આમ બસ એટમોસ્ફિયરમાં જવા દીધું, એવું નથી બનતું. કોઈ ઇલેક્ટ્રોન આપશે તો સામે કોઈ લેવાવાળું હશે. તો આના જ આધારે આપણે બીજા બે વર્ડ પણ ડિસ્કસ કરી લઈએ, ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ એન્ડ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ, ઓર it can be also said as oxidant and reductant. So here Na+ is accepting electron. That means Na+ is pulling electrons from some other species. In that condition, other species will get oxidized. So this Na+, which is accepting electron, is considered as oxidizing agent because it is accepting electron from some other species and that species will be oxidized. So sodium+, if it is accepting electron, then it is said to be an oxidizing agent and it itself be reduced. So each oxidizing agent will always get reduced. Same thing can be said in case of oxidation half reaction also. Here sodium is donating its electron. Therefore, sodium is giving its electron to some other species. In that condition, that species will get reduced. So, in this condition, sodium will be considered as reducing agent and itself will be oxidized. So, oxidizing agent means a species which is able to oxidize other species, and reducing agent means a species which is able to reduce other species. Oxidizing agent, reducing agent. મારા હાથના હાવભાવ જુઓ એટલે સમજાઈ જશે. Oxidizing agent, if I am pulling electrons from other species, then I am an oxidizing agent. And reducing agent, if I am giving my electrons to other species, in that condition I will be said to be a reducing agent. Okay, ઝડપથી એનાથી આગળ વધીએ. ઘણા બધા નાના નાના કન્સેપ્ટ છે. ઓક્સિડેશન નંબર, જેના ઉપર આપણે બહુ જાજી ડિસ્કસ ના કરવી જોઈએ કારણ કે એ તમે ખૂબ સારી રીતે જાણો છો, આખા સિલેબસમાં ઘણી બધી વખત એનો ઉપયોગ પણ કરેલો છે. પણ there is a minor difference between oxidation number and valency. Suppose here we have sodium. So you can say the oxidation number of sodium is 0 over here because it is sodium alone. If you write NaCl, in that condition, oxidation number of sodium will be +1. Same thing can be said about chlorine also. Here the oxidation number of chlorine is 0. And in NaCl, the oxidation number of chlorine is -1.
Now let us say something about valency. Somebody say if what is the valency of sodium? So your answer will be 1. What is the valency of chlorine? Your answer will again be 1. That means valency is the number of electrons which are required to fulfill the complete electronic configuration. It is called valency, and valency when written, positive or negative sign are not written with it. એટલું જ લખવાનું, એની સાથે પ્લસ કે માઇનસ એવું લખવાનું કે બોલવાનું નથી થતું. ઓક્સિડેશન નંબર બોલીએ ત્યારે પ્લસ કે માઇનસ સાઇન એવું આપણે લખવું પણ જોઈએ અને બોલવું પણ જોઈએ. એન્ડ free atom or a lone atom will have oxidation state always 0. But if it is in compound, then it can have positive or negative oxidation state. Here sodium is in +1 while chlorine is in -1 oxidation state. Oxidation state can be 0, can be positive, can be negative, but valency can either be 0 or it is having positive values, but positive sign is not written with valencies. તો આ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની. હવે એનાથી આગળ જઈએ. એક આ વસ્તુ યાદ રાખી લેજો ખાસ. Amalgam. Amalgam means a mixture of any metal with mercury, which is called amalgam. ગુજરાતીમાં આપણે એને સરસ એવું કહીએ છીએ. Suppose zinc is mixed with mercury, so it is called zinc amalgam. Iron is mixed with mercury, it is called iron amalgam. Magnesium is mixed with mercury or sodium amalgam. These are the amalgams. So in all amalgam, which is a mixture, it is not a compound, so all metals are free. In that condition, the oxidation state of metals in amalgam is always 0. Oxidation state of metals in amalgam is always considered as 0. Another example is metal carbonyls. Metal carbonyl compounds like FeCO5. You know the name of this compound very well. It is pentacarbonyl iron 0. So I am trying to say that in all metal carbonyl compound, the oxidation state of metal is also 0. Another metal carbonyl is NiCO4 tetracarbonyl nickel. In this compound also, as it is a carbonyl compound, the oxidation state of metal is 0. So in all amalgam and all carbonyls, the oxidation state of metal is always considered as 0. એનાથી આગળ જઈએ. Fluorine is the element which can have only one oxidation state in all its compounds. Fluorine, which is the most electronegative element in periodic table, so it is always in -1 oxidation state in all its compounds. Oxygen, comparatively a little bit less electronegative than fluorine, it can have its oxidation states in its different compound as -2. It can be -1, it can be -half also. But when oxygen is with fluorine, in that case the oxidation state of oxygen will be +2 also. So OF2 is the compound. OF2. Here fluorine is always -1, so -1 multiplied by 2, which is -2, equal to ની ઓલી બાજુ મોકલીએ તો oxygen નો oxidation state મળે, which is +2. So when oxygen is with fluorine in any compound, in that condition the oxidation state of oxygen will be positive, +2. But fluorine in all its compound will always be in -1 oxidation state. તો આ પણ એક વાત યાદ રાખવા જેવી ખરી. In normal oxides, the oxidation state of oxygen is -2.
In peroxide it is -1 and in superoxide it is -1/2. આ બધી વસ્તુઓ પણ આપણે યાદ રાખવાની થાય. પછી એક આ વર્ડ સમજીએ, ડિસ્પ્રોપોર્શનેશન, જેને આપણે ગુજરાતીમાં વિષમીકરણ એવું કહીએ છીએ. ડિસ્પ્રોપોર્શનેશન એટલે વિષમીકરણ. That means a reaction in which a same species is having oxidation as well as reduction. એક જ સ્પીસીસનું ઓક્સિડેશન પણ થાય, રિડક્શન પણ થાય, તો એવી પ્રક્રિયાને વિષમીકરણ, ડિસ્પ્રોપોર્શનેશન કહેવાય. હા, તો વિષમીકરણને પાછું મારે લેવું પડશે કારણ કે મેમરી વચ્ચેથી ફૂલ થઈ ગઈ હતી, રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ થઈ ગયું. તો એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. Cu+1 2 moles, it will be converted into Cu+2 as well as Cu. So here one Cu+2 is oxidized to Cu+1 is oxidized to Cu+2. The another Cu+1 will get reduced to Cu. So a same species is having oxidation as well as reduction. So this is an example of disproportionation reaction. You can have so many examples of disproportionation. One of the example from organic chemistry, Cannizzaro reaction. Formaldehyde, 2 molecules. If one molecule of formaldehyde get oxidized, then it will be converted into formic acid, and the other formaldehyde molecule, if reduced, then it will be converted into methanol. So these are the examples of disproportionation. Moving further, ડિસ્પ્રોપોર્શનેશન પછી ઉપયોગી બનતા હોય એવા શબ્દોમાં આપણે જોઈએ તો આપણે આ રેડોક્સ રિએક્શનની અંદર equivalent mass. In any redox reaction, equivalent mass of a substance is equal to molecular mass of that substance divided by number of electron transferred during the reaction. એટલે મોલેક્યુલર માસને કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની હેરફેર થાય છે એનાથી ડિવાઈડ કરવાના થાય એટલે આપણને જે તે સ્પીસીસ માટેનો ઇક્વિવેલન્ટ માસ મળી શકે. એટલે માની લો કે MnO4- એમાંથી બની જતું હોય Mn+2 અને કોઈ પૂછે કે MnO4- નો ઇક્વિવેલન્ટ માસ કેટલો, so in that condition equivalent mass of MnO4- will be molecular mass of MnO4- divided by number of electron transferred. તો જુઓ તો અહીં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા ટ્રાન્સફર થતા હશે. MnO4- એટલે મેંગેનીઝ +7 સ્ટેટમાં છે, એમાંથી બને છે +2. So there is decrease of 5 oxidation state. That means 5 electrons are transferred during this reaction. That means the equivalent mass will be molecular mass divided by 5. But sometimes reactions are like this: H3PO3 phosphoric acid, and it will give H3PO4 plus PH3. If we balance this equation, then it will be like this. So now, if we want to find the equivalent mass of phosphorus acid, H3PO3, here this is also an example of disproportionation because phosphorus is having oxidation as well as reduction. The oxidation state of phosphorus in phosphorus acid is +3. 3 × 6 માંથી 3 જાય તો 3 × 6 માં 3 જાય તો 3. એવી જ રીતના 4 × 8 માંથી 3 જાય તો this is +5 and this is -3. So here same substance is having oxidation as well as reduction. In disproportionation condition, the equivalent mass of a substance, so equivalent mass of H3PO3 can be find out by using this formula: molecular mass of phosphorus acid divided by number of electron transferred. +3 માંથી +5 થયા, 2 electron ની ટ્રાન્સફર થઈ તો 2 થી ડિવાઈડ કરવાનું, પ્લસ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર +3 માંથી -3 થયું, 6 ઇલેક્ટ્રોન ની ટ્રાન્સફર થઈ તો આમ કરવું પડશે, મોલેક્યુલર માસ ડિવાઇડેડ બાય 6. સો વી કેન હેવ આનો આપણે લસા લઈએ તો 12 થશે અને અહીંયા આપણે 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ અને અહીંયા આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ 2 થી.
So it is 8m divided by 12. So ultimately it will be 4 દુ 8 અને 4 તેરી 12. So 2m by 3. તો આવી રીતના આનો ઇક્વિવેલન્ટ માસ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો થાય. આવું પણ ક્યાંક જરૂર પડે તો આપણે યાદ રાખવાનું થશે. સારું, એનાથી આગળ વધીએ. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરતા ફાવે જ છે. કોઈ પણ મોલેક્યુલના એટલે એની પ્રેક્ટિસ તમને છે જ. કેટલાક સિલેક્ટેડ સબસ્ટન્સના આપણે ઇક્વિવેલન્ટ માસ સમજી લેવા જોઈએ. સપોઝ NH4NO3, this is a molecule ammonium nitrate. એ બે નાઇટ્રોજનના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે તો બેને અલગ અલગ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના. This is NH4 plus and this is NO3 minus. તો આપણે આમ લખીએ, નાઇટ્રોજનનું ફાઇન્ડ કરવું છે N+4 multiplied by +1 is equal to +1. So N will be +1 minus 4. So N will be -3. So in ammonium ion, the oxidation state of nitrogen is -3. While in nitrate, it will be written like this: N+3 multiplied by oxidation state of oxygen is -2 and is equal to -1. તો લેવા જ પડશે. So N is equal to -1 plus 6. તો 6 માંથી 1 જાય તો 5. So N will be +5. So in ammonium nitrate, the oxidation state of both these nitrogens are different. -3 and +5. તો એવી રીતના પણ આપણે અલગ અલગ આયન રાખી અને એના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના થાય. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ એનું. આ છે બહુ ટિપિકલ એક્ઝામ્પલ છે, ક્રોમિયમ પેન્ટા ઓક્સાઇડ. તો એમને એમ ગણી લઈએ તો -2 multiplied by 5 એટલે -10. ઓલી બાજુ જાય તો +10. ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +10, નોટ પોસિબલ. અહીંયા ધ્યાન રાખવું પડે, એના સ્ટ્રક્ચરને જોઈને આપણે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ફાઇન્ડ કરવો પડે. આવું સ્ટ્રક્ચર છે CrO5 નું, આ યાદ જ રાખવું પડે. અને અહીંયા બે પેરોક્સી લિંકેજ, પેરોક્સી લિંકેજ થી જોડાયેલા ઓક્સિજનના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ -1 કન્સિડર કરવાના થાય. નોર્મલ ઓક્સિજન છે તો -2. એમ કરીને આ ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન નંબર થશે +6. તો ધ્યાનમાં રાખવાનું ખાસ, પેરોક્સી લિંકેજ જ્યાં આવતા હોય એને યાદ રાખવા પડશે. પેરોક્સી મોનો સલ્ફ્યુરિક એસિડ, કેરો એસિડ. Peroxy disulfuric acid, which is Marshall acid. If there is sulfuric word in the name, then the oxidation state of sulfur will always be +6. તો એ પણ આપણે યાદ રાખવું જરૂરી છે. સારું, એનાથી આગળ વધીએ તો આપણે કેટલીક રિડક્શન પોટેન્શિયલને આધારે પણ ક્વેશ્ચન્સ આમાંથી પૂછાય, પણ એનો કન્સેપ્ટ આપણે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં શીખી ગયા છીએ એટલે તમને બરાબર ફાવે છે. MCQ જોશું ત્યારે આપણે એની પણ ડિસ્કસ કરી લઈશું. એનાથી આગળ જો કહીએ તો there are two kind of redox reactions: direct redox reaction and indirect redox reaction. Direct redox reactions means reduction half reaction and oxidation half reaction. Both half reactions are occurring in same container. Suppose we have a container in which molten NaCl is filled and two electrodes are dipped into it. Electric current is passed. With that condition, Na plus will get reduced to cathode, Cl minus will get oxidized to anode. So both half reactions are occurring in a same container. These kind of reactions are known as direct redox reaction. But if you consider Daniell cell, the container contains ZnSO4, zinc rod is dipped into it. Another container is having copper sulfate and copper rod is dipped into it. Oxidation occurs in this container while reduction in another container. So these kind of redox reactions are known as indirect redox reactions. And there are so many examples which are in our day-to-day life of oxidation and reduction. All the rusting of metal processes are oxidation reactions. All the burning of any fuel are also oxidation, example of oxidation. And metallurgical process to obtain metal from its compound is always a kind of reduction reaction. હા, બીજી કેટલીક વાતને લઈ લઈએ, જેમ કે oxidizing agents.
Oxidizing agent means the substance which are able to oxidize the other species. તો એવો ક્વેશ્ચન હોય છે MCQ માં કે which of the following will act as a strong oxidizing agent. તો આઈડેન્ટિફાઈ કરવું એકદમ સહેલું છે. The species in which the central atom is having higher oxidation state. That means maximum possible oxidation state માં કોઈ એલિમેન્ટ હોય તો that species can act as oxidizing agent. Example લઈએ, suppose H2SO4. Here sulfur is in +6 oxidation state. So +6 is the highest oxidation state for sulfur. Now it will not able to oxidize further. That means now it is able to gain some electrons from other species. In that condition it will oxidize the other species. So it is a strong oxidizing agent. Another example will be nitric acid. Nitrogen is in +5 oxidation state, which is highest for nitrogen. Therefore, it is also a good oxidizing agent because it is able to gain electrons from other species. You can take another example of HClO4. Here chlorine is in +7, that means highest for chlorine. So it will gain some electrons from other species and oxidize them. So it is a good oxidizing agent. You can have the example of KMnO4. Here manganese is in +7, which is the maximum oxidation state for manganese. K2Cr2O7 and so on. So the species in which central atom is having higher oxidation state or maximum oxidation state is can act as a good oxidizing agent. All metal oxides can act as oxidizing agent. Metal oxides, suppose magnesium oxide, calcium oxide, these can act as good oxidizing agent. Some non-metal oxides in higher oxidation state, carbon dioxide, here carbon is in +4, which is highest for carbon, so it can act as a oxidizing agent. એવો વિચાર ના આવવો જોઈએ બધા એસિડ છે તો પછી હાલો ને HCl ને પણ કન્સિડર કરી લઈએ. It is not. HCl is in -1 oxidation state, chlorine, which is lowest for chlorine. So it can it is able to donate its electrons to some another species. In that condition, HCl cannot act as an oxidizing agent. So reducing agent ની વાત પણ સાથે સાથે લઈ લઈએ. Reducing agent, the species which is able to reduce other species is known as reducing agent. That means these species are able to donate their electrons to another species. So if a species is in its lowest oxidation state, then it can act as reducing agent. All metals can act as good reducing agent. All metals are good reducing agents. Suppose sodium, lithium, potassium, rubidium. These metals are able or keen to donate their electron to other species. So they are good reducing agents. And all metal hydrides are also good reducing agents. So ultimately, the species in which central atom is in its lowest oxidation state can act as reducing agent, while highest oxidation state can act as an oxidizing agent. તો મારે જેટલું કહેવાનું હતું એટલું તો ઓલમોસ્ટ આની અંદર આવી ગયું છે. The remaining concepts will be we will discuss it while learning the MCQs. You are having a maximum time to solve the MCQ, and redox reaction is very useful chapter. It will correlate with electrochemistry also. So it is very useful, and we have to do maximum number of MCQs for this chapter also. Okay.